Tasso. Let's go directly to the meditation. So please find a comfortable position. We'll have a 24-minute session. Nous allons commencer directement par une méditation de 24 minutes, donc installez-vous confortablement dans vos postures. Now with fewer words, let's settle the body, speech and mind in their natural state. En employant moins de mots, donc posons simplement notre corps, notre parole et notre esprit dans leur état naturel. Letting your awareness descend into the body, right down to the ground. On commence par poser notre conscience au niveau du corps dans son contact avec le sol. Then rise up and fill the space of the body. Ensuite, on s'élève pour avoir la conscience de l'ensemble de l'espace du corps. And settle your body in its natural state, imbued with the three qualities of relaxation, stillness and vigilance. Donc mettre notre corps dans son état naturel se fait avec la stabilité, la détente et la vigilance. Then settle your respiration in its natural rhythm. On laisse la respiration dans son rythme naturel. With every out-breath, relaxing your body more and more deeply. Et à chaque expiration, on relâche le corps de plus en plus profondément. Releasing the breath all the way through to the end. On laisse l'expiration se terminer jusqu'à sa fin. And with every out-breath, releasing any thoughts or images that may have come to mind. Et avec chaque expiration également, on lâche toute pensée, toute image qui s'élève dans l'esprit. As if your out-breath were a gentle gust of breeze blowing away dry leaves. Comme si l'expiration permettait de souffler, d'évacuer. And let each breath flow in as effortlessly as it flowed out. Si ensuite toutes les inspirations se manifestaient de manière tout à fait naturelle. Letting the body breathe without effort, without regulation. Laisser le corps respirer sans aucun effort, sans aucune régulation.
Then settle your mind in its natural state. Ensuite, établissez votre esprit dans son état naturel, Allowing yourself the luxury, the freedom, to simply release for this short time all concerns about the future and the past. Autorisez-vous le luxe, la liberté de lâcher toute préoccupation vis-à-vis du passé ou du futur. And in that sense of ease, of release, let your awareness come to rest in the present moment. Et avec l'aisance de ce relâchement, votre conscience s'établit dans l'instant présent. Effortlessly still. Tranquille et sans effort. And naturally clear. Naturellement clair. And for just a short time, simply rest there. Rest your awareness mindfully in the present moment, without distraction, without grasping. Et pendant un moment, reposez-vous dans cet état sans effort et sans saisie. Then, like placing an unflickering candle flame in the middle of a room, which illuminates the entire room, place this unflickering flame of your awareness within the space of the body and let it illuminate the sensations throughout this entire somatic field. De la même manière qu'en plaçant une bougie, une flamme au centre d'une pièce, elle illumine toute la pièce. Portez votre conscience dans l'espace de votre corps pour éclairer toutes les sensations qui se manifestent dans cet espace. Without moving your awareness around, let it remain still. Sans bouger votre conscience qui reste stable, tranquille. And simply be aware of the sensations arising throughout this entire field of the body. Soyez simplement conscient de ces sensations qui se manifestent dans l'espace entier de votre corps. And in particular, note those sensations associated with the in and out breath. Et notez plus particulièrement les sensations qui sont reliées à l'inspiration et l'expiration. With each in-breath, note whether it is long or short.
With each out-breath, note whether it is long or short. À chaque inspiration, notez si c'est long ou court. Et à chaque expiration, également notez si c'est long ou court. And now initiate a very gentle rhythm, and that is with each in-breath. Gently arouse, focus, really pay attention to the sensations of the breath throughout the body. Installez-vous dans ce rythme dans lequel, à chaque inspiration, les sensations se développent dans l'ensemble du corps. And with every out-breath, relax more and more deeply in the body and in the mind. A deep sense of release. Et à chaque expiration, essayez de relâcher plus profondément encore toutes les tensions dans l'espace du corps, dans le corps, pour avoir cette sensation de détente. The central theme of this phase of the practice is to relax more and more deeply, but without losing the clarity, the vividness of your attention. Le point principal de cette pratique est de pouvoir se relaxer de plus en plus, mais sans perdre la clarté et l'attention. Clarté et l'attention.
Sonaso. So when His Holiness Dalai Lama was once asked back in 1989 whether it's necessary to have a guru to achieve enlightenment. Au cours des années 1989, on a posé la question au Dalai Lama s'il était nécessaire d'avoir un gourou pour atteindre l'éveil. He paused, and then after some time he said, "No, but it can save you a lot of time." Il a pris un petit temps de pause et finalement répondu non. So when it comes to shamatha, really developing one's attention, developing samadhi, as I know very well from my own experience, there are many ways to do it incorrectly that can lead just to greater tightness and frustration. En ce qui concerne le samatha, pour le développement du samadhi, il existe de nombreux écueils, de nombreuses mauvaises manières de pratiquer qui peuvent amener de la négativité, des frustrations. So I hope I can save you some time. Donc Alan espère vous éviter tout cela. Something that is generally important for Tibetans and anyone else, but enormously important for the likes of us raised in modernity, is in the cultivation of shamatha to initially emphasize the sense of ease, of relaxation and looseness. It cannot be overemphasized. Donc il y a les enseignements en général, ce qu'on considère le plus important pour cultiver la pratique de samatha, c'est de mettre l'accent sur la détente, sur l'aisance, la relaxation. But if you're simply becoming more and more relaxed, and in the process you're getting drowsy, sleepy, dull, then that's just good for taking a nap, nothing more. Mais si on se détend de plus en plus habituellement, ça a tendance à nous amener à la torpeur, à la paresse, et nous amener à plutôt faire une sieste qu'autre chose. On the other hand, if you can become in body and in mind more and more loose, relaxed, at ease, and not lose the clarity that you have right now, looks like all of you are awake, that's a very valuable skill, very useful. Par contre, si vous pouvez de plus en plus vous détendre au niveau du corps et de l'esprit et qu'en même temps vous ne perdez pas cette clarté de l'attention, là c'est une très bonne chose. On the basis of cultivating the sense of ease and relaxation in body and mind, then one may move to the second theme in the practice of shamatha, and that is developing what in Tibetan, since you you understand Tibetan, the term is necha. Necha. It's not really tranquility. It's most literally it's stillness, but it also has the connotation of stability and continuity of attention. That if you focus on something, you can maintain that flow without distraction and so on. So that's the second theme. First relaxation, lecha, and then stillness or necha. Donc le deuxième aspect sur lequel on va se travailler ensuite, après avoir travaillé cette détente, cette aisance de la détente du corps et de l'esprit, on va travailler ce deuxième aspect qui est qu'on dit en tibétain necha, qui signifie c'est une stabilité, une tranquillité de l'esprit, mais de manière continue. Donc au début, il s'agit de lecha, l'aisance et la détente, et la deuxième, la stabilité, necha, et continue. Now, many scientific studies have shown that when people really concentrate in a wide variety of contexts, and they try to maintain the concentration, stay focused, enormous scientific studies have shown that the longer people stay focused, the tighter and more exhausted and drained they get. And so we focus through contraction, right?
And that is not the contemplative way. That's not the Buddhist way. That's the way for a jet fighter pilot or air traffic controller. But it leaves you exhausted, drained, and stressed out when you're finished. And an accomplished yogi does not wind up stressed out, drained, or tight after meditating many hours. So it's fundamentally different. Donc il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont montré que quand on cherchait à maintenir la concentration, de manière continue, cela produisait chez le sujet de la fatigue, pouvait aller jusqu'à l'épuisement. Et ce qui veut dire qu'on se concentre en développant des tensions, des contractions. Et c'est la manière de faire des contrôleurs aériens, par exemple. Mais c'est tout à fait contraire à la manière d'aborder les choses dans le bouddhisme ou dans le yoga, où on va au contraire chercher à établir une concentration continue, mais sans tension. So to repeat, the first challenge in the practice of shamatha is to relax more and more deeply without losing the clarity with which you began. Donc pour reprendre en quelques mots, donc le premier aspect à développer, c'est de se détendre de plus en plus profondément sans perdre la clarté de l'attention. And the second challenge is to enhance the stillness or the stability of attention without losing the sense of ease and relaxation. In other words, don't tighten up. Et le deuxième aspect à développer, c'est d'améliorer la stabilité, la continuité de l'attention, mais sans perdre cette détente, cette relaxation. The third challenge is to enhance the clarity, the Tibetan term being selcha, clarity, luminosity, brightness, to increase the acuity of attention without losing the stability, in other words, without becoming agitated. Donc le troisième aspect à travailler, c'est d'améliorer la clarté, en tibétain selcha, clarté, la luminosité de l'esprit, mais sans perdre pour autant la stabilité, sans partir dans l'agitation. So those are the three qualities and the three types of balance. Donc Three qualities of relaxation, relaxation, stillness, and vividness. And the three balances are to enhance relaxation without losing clarity, to enhance stability without losing relaxation, to enhance vividness without losing stability. Very clear? Okay. Donc nous avons donc trois qualités à développer, la détente, la stabilité et la clarté, et de les développer dans un équilibre, c'est-à-dire se détendre sans perdre la clarté, développer la stabilité sans perdre la détente, et développer la clarté sans perdre la stabilité. So there's a sequence there, and that sequence I just gave you can save you a lot of time. Il nous a donné la séquence de pratique qui peut nous occuper pendant un bon moment. If you should invert or overlook relaxation and say, hey, I'm French. We had some of the greatest empires of the universe, and so therefore, let's get to work, and you go immediately for stability, you really concentrate, you can, and that's the mudra, right there. Tight. And you will get tight, you will get drained, you will get stressed out, then you'll get frustrated, and then you say, ah, merde. Et donc il y a une séquence précise à respecter qui nous a donné donc la détente, la stabilité, la clarté. Et si vous arrive de vouloir faire autrement et que vous voulez par exemple décider de zapper sur la relaxation parce que vous considérez que vous êtes des Français, que vous êtes les plus forts et que vous n'avez pas besoin de passer par la détente, donc vous allez directement travailler sur la stabilité, vous allez le faire avec beaucoup de tension, beaucoup de crispation, et tout ça va vous amener plus de mal-être, de stress et de frustration, et qui finalement vous allez finir par vous dire merde. Tant pis. Tant pis. Now, some people immediately go for vividness.
because it's very enlivening, it's very refreshing, sharp, invigorating. And so one may focus very strongly on vividness, as in Vipassana, where you're really moving slowly and giving hyper-vigilance to eating, to walking, to moving, to breathing, just hyper-attentive, hyper-attentive. You can do that. You can get quite some degree of clarity that way, by being extremely attentive. D'autres peuvent penser que d'emblée c'est mieux de développer la clarté. On peut faire ça par exemple dans Vipassana. Et c'est assez séduisant, c'est stimulant de développer cette clarté de l'esprit, cette vigilance, cette hyper-attention. Et cette pratique, effectivement, peuvent apporter un certain résultat du point de vue de la clarté. And when you're in a very serene environment like this one, and you're hyper-vigilant, that can be quite cool. Et tant qu'on est dans un espace assez serein, comme ici par exemple, ça peut être très, très agréable de développer cette vigilance. And then you take that same hyper-vigilance to Paris, you completely fall apart. You're like, I want to go back to the retreat center. You won't be able to handle it. You'll be so fragile, so hypersensitive, that it will just be overwhelming, and you'll be scurrying back to the retreat center. Back for your next fix. Et, donc ça peut être très cool de faire ça ici, mais dès que vous rentrez sur Paris et que vous allez avec cette hyper-vigilance, au contraire, vous allez être hyper stimulé par l'ambiance parisienne, ça va tout va tomber, vous allez vous sentir très nerveux, très fragile, hyper sollicité, avec une seule envie, c'est de retourner au centre pour aller vous faire un nouveau shoot de tranquillité. In contrast, if you practice these in sequence, kind of in an organic development, then I think you will find that the more relaxed you become, very much at ease, but without losing clarity, that this is fertile ground for developing greater stability, greater stillness, and then a synergy comes in. That is, as the mind calms down, it becomes more stable, more still. That's very relaxing. But as you become more relaxed, more and more relaxed, then it's easier and easier to sustain continuity of attention. And then that stability comes back and helps relaxation. So there's a synergy between the cultivation of relaxation as the foundation and stillness as the premier étage, first stage, first floor. Alors que si vous suivez cette séquence précise et que vous commencez par développer la détente, le calme, l'aisance, sans perdre la clarté de l'esprit, à ce moment-là, la stabilité va s'installer plus facilement. Il y a une synergie entre les deux. C'est-à-dire que plus vous vous détendez, plus il est facile de maintenir la stabilité. Et cette stabilité, en même temps, vous aide à vous relaxer plus facilement. And then likewise, the more the mind becomes quiet, very still, the easier it is for the acuity, the high resolution, the brightness of attention to manifest. And I can guarantee that when the mind becomes very sharp, very clear, very high resolution, everything's interesting. Even breathing is interesting. And the clearer the mind becomes in that way, the easier it is for the mind to be very still. And so the stillness acts as the foundation for clarity, and then the clarity enhances and reinforces the stillness. De même que plus on est calme et tranquille, plus il est facile de développer la clarté et l'acuité de l'attention, plus l'esprit devient acéré, devient haute résolution. Et en même temps, plus il est clair et acéré, plus les choses deviennent intéressantes, plus l'esprit s'éclaircit et devient beaucoup plus facilement plus tranquille,
Donc la stabilité améliore la clarté et vice-versa. La clarté améliore la stabilité. So then we can speak of the wheel of shamatha. The wheel in the sense of the relaxation, giving rise to stillness, giving rise to vividness, giving rise to stillness, giving rise to relaxation, and so forth. A threefold synergy. And all three of these qualities are further and further developed as you follow the path of shamatha. You become more and more relaxed, not just relaxed, but the sense of relaxation goes right down to the core. Donc ainsi, on peut parler de la roue de Shamatha au sens où le calme facilite la stabilité, qui aide à développer la clarté, qui développe à son tour le calme, la stabilité, etc. Donc toutes ces qualités se développent et augmentent sur le chemin de Shamatha. Now, as we all know, the theme for these 5 days is settling the mind in its natural state. Sem Neldu Papa. Donc on revient au titre de ce stage, donc établir l'esprit dans son état naturel. So what does that mean? I'd like to be as clear as I can with words, because if we have clear understanding of words, we may then have clear understanding of meaning, which is good. Donc qu'est-ce que cela signifie? Là, on cherche à être très clair avec les mots et il faut être très clair avec leur sens. So the mind as it's operating right now is a mind that is very strongly configured by biology, by our genetics, by neurophysiology, by childhood, by a cultural upbringing, by language, and many other qualities. So many factors come together. And so there's a woman's mind, a man's mind, right? Configured as such. Young person, old person, French, German, and so forth. And so each person's mind, we can say, every person in this room, every person in the universe, has a mind that is in fact completely unique. No one has your mind. No one has your personal history. No one has your brain. And so every mind is totally unique. I think we can say that with much confidence. Et donc, première chose, l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie, l'esprit? Bien là, on parle de l'esprit au sens large, dans la manière dont on l'expérimente chacun. C'est l'esprit que nous sommes avec ses différents aspects, l'aspect biologique, l'aspect génétique, l'aspect cérébral, l'aspect de développement dans notre éducation, l'aspect masculin, féminin, ou jeune, vieux, l'aspect français, d'être allemand. Chaque personne, au fond, a un esprit totalement unique. Personne n'a exactement le même esprit que vous. And Buddhism has always maintained that this mind, your mind, my mind, is arising from moment to moment, strongly conditioned by the body. There's no question. There's a dependence. The mind as it's functioning right now, dependent upon the body. And we can go back to look at the life of the Buddha to see that illustrated. And that when Gautama left home, he engaged in years of austerities. His body became emaciated and very weak. And he found as a result, his mind was very weak. It was becoming useless. And therefore he saw one extreme is the life of luxury, and the other extreme is the life of extreme asceticism, and therefore neither of those is useful. And then he found the middle way, but he recognized he had to restore the health and vitality of his body for his mind to be able to operate optimally. That he discovered 2,500 years ago. Okay. The deep entanglement of body and mind for as long as we're alive. Ce que le bouddhisme affirme, c'est que notre esprit se manifeste d'instant en instant, se modifie d'instant en instant en dépendance complète de l'état de notre corps. Et ça, on peut l'illustrer de la vie du Bouddha lui-même, qui, quand il a quitté son palais pour chercher l'éveil, il s'est d'abord livré une ascèse très importante, très exigeante, qui a fait que son corps est devenu très maigre, très émacié, et du coup son esprit également était très faible.
Et constatant ça, il a compris qu'il y avait donc les deux extrêmes, l'extrême du luxe et l'extrême de l'ascèse. Et de là, il a donc adopté la voie du milieu. Et qui donc s'est occupé de restaurer son corps en bon état pour que l'esprit fonctionne, retrouve toutes ses capacités. So Buddhists call this mind that we're very familiar with, your mind, my mind, the Buddhists call this coarse mind. Coarse mind. Psychologists call it the psyche. Grossier, oui. Donc dans le bouddhisme, on appelle ça l'esprit grossier, et en psychologie, on a l'habitude d'appeler ça la psychisme. Psychisme. Now, through the practices that we'll be engaging in over these five days, we've actually begun. The coarse mind, which is strongly modified by biology, by culture, language, genetics, and so forth, the coarse mind is gradually subsiding, gradually dissolving. Donc à travers la pratique que nous avons commencé à réaliser, que nous allons pratiquer pendant ces 5 jours, l'esprit grossier qui habituellement donc, dépend et modifié par l'aspect biologique, l'aspect génétique, éducatif, etc., cet esprit grossier va se dissoudre progressivement. So in fact, as one progresses further and further along this path, you are very deliberately and consciously losing your mind. Donc d'une certaine manière, en progressant sur ce chemin, de manière délibérée, on perd notre esprit. Now this should not be terrifying because we've lost our minds many hundreds of times already. Et ça ne doit pas nous faire peur de toute façon parce que ça nous est arrivé déjà des centaines de fois de perdre notre esprit. We lose our minds, but then we find it again. On perd notre esprit et on le retrouve. So, in your experience, when have you lost your mind? Dans votre propre expérience, est-ce que ça vous est arrivé de perdre votre esprit? Endormi. Whenever you fall asleep. Whenever you fall asleep, where's your mind? There you are in deep, stage 4, non-REM, dreamless sleep. You don't have a mind. You're not, from your perspective, you're not a man, you're not a woman, you're not French, you're not Belgian. You don't have a mind. You've lost it. And then you wake up, there's your mind again. It comes back. Un exemple très, très simple et courant, c'est le fait de l'endormissement. Mais quand on est dans un état de sommeil profond, sans rêve, à ce moment-là, on perd totalement la notion d'avoir un esprit, d'avoir une nationalité, d'être un homme, une femme, quoi que ce soit. On a totalement perdu son esprit et dès qu'on se réveille, on le retrouve. Now, evidently, for the great majority of us, when we fall asleep, and we fall into dreamless sleep, we not only lose our minds, but we lose any conscious or explicit awareness. So by the time we are deep asleep, we don't even know we're deep asleep. We're not explicitly aware of anything. We've lost consciousness. Not completely, but in terms of explicitly knowing anything, we don't. So we lose our minds, but we also lose consciousness, which means all we get out of that is a good night's sleep, which is good, but it's not enlightenment. Donc, de manière évidente, pour la grande majorité d'entre nous, quand on dort, non seulement on perd notre esprit, mais en même temps, on perd toute forme de conscience explicite. On est conscient absolument de rien. On n'a pas totalement perdu conscience, mais on est explicitement conscient de rien. Et quand on sort de cet état, on a juste le sentiment d'avoir passé une bonne nuit, c'est tout. On n'a pas atteint l'éveil. Now, when we are in deep, dreamless sleep,
We are not devoid of consciousness, as a wristwatch has absolutely no consciousness, right? We have no reason to believe it's conscious, so let's not believe. So a wristwatch has zero consciousness. So even if I shout at it, or click it, or drop it, or heat it, there's nothing I can do to make this wristwatch wake up. I say, what? Nothing. Zero. Right? Whereas when you're deep, dreamless sleep, you have more consciousness than that. There is some level of consciousness. Even if it's not explicit, there is some implicit consciousness. It's not zero. Quand on est dans le sommeil le plus profond, sans rêve, on n'est pas totalement inconscient, sans aucune conscience. Comme on pourrait dire que cette montre, par exemple, n'a aucune conscience. On est bien d'accord avec ça, je pense, dans l'ensemble. Qu'on a beau la secouer, la taper, essayer de faire que ce soit la jeter par terre, de toute façon, il n'y a pas quelque chose de cette montre qui va se réveiller en disant quoi, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas la réveiller. Hein. Mais dans ce sommeil profond, même si on n'expérimente rien d'explicite, notre conscience, donc, fondamentalement, n'est pas égale à zéro. Now, there's plenty of evidence to support that statement. Donc, il y a beaucoup d'évidences qui nous permettent d'expliquer cela, de pointer cela. So many people, not all, but many people have the ability. If, for example, they must catch an airplane early tomorrow morning, and they don't have an alarm clock, they think, oh, I must wake up at 4:30. I must wake up, because otherwise I'll miss my plane. A lot of people have that ability. They just know, I have to wake up, and then they wake. Yeah, it's true, isn't it? So, this means that while they, at 10 o'clock, they fall asleep. In a normal cycle of sleeping, they go deep, dreamless sleep, then they dream. Back to deep, dreamless sleep, they dream 5, 6, 7 times a night. They go through that cycle. Dreamless sleep, dreaming. And then they wake up at 4:30. Normally they wake up at 7. But no, they wake up at 4:30. So even as they're going through these cycles of dreamless sleep and then dreaming this, dreamless sleep, dreaming that, there has to be some type of awareness of the passage of time, such that when it gets to be about 4:30, there's some little trigger inside. Oh, wake up, and then you wake up. So that must be carrying through even dreamless sleep. So there's some implicit awareness of the passage of time. Otherwise, no one would be able to trigger themselves in that way. Wake up at 4:30. Par exemple, si on a un avion à prendre et qu'on doit se lever par exemple à 4 heures du matin alors qu'on se lève habituellement à 7 heures, même si on n'a pas de nuit de réveil, sachant qu'on doit se réveiller, même si on dort à 10 heures et qu'on fait son premier cycle de sommeil profond, de rêve, un cycle de sommeil profond, de rêve, habituellement on a 6 ou 7 cycles dans une nuit, et bien, il y a quand même une conscience qui est là pour nous faire nous réveiller quand même à 4h30, même si on est en plein sommeil profond et sans réveil. Donc ça veut dire qu'il existe quand même une certaine forme de conscience du temps qui passe, même en plein sommeil, qui reste opérationnel et qui nous fait réveiller au bon moment, même en plein sommeil profond. Si ce n'était pas le cas, personne ne pourrait faire cette expérience, mais c'est une expérience que beaucoup de gens font. And I believe many mothers know, so there must be some mothers here. I believe many mothers know that during the first year or so after the baby's birth, the mothers are generally chronically sleep deprived, right? And so there the mother finally gets some time, puts the baby to bed, the mother immediately goes into deep sleep. And a police car goes by. She doesn't wake up. And then some car goes by and is hitting the horn. She doesn't wake up. And then, she's awake. It's true, isn't it? So there she is in deep, dreamless sleep, but there's a discerning awareness. Traffic on the street, police car, not my problem. Forget it. Baby, that's my problem. Wake up. So it's quite interesting. That's not like a wristwatch.
zero consciousness, that's a consciousness that it actually distinguishes between the sound of a baby and the louder sound of a police car or a fire truck. So there's clearly consciousness there, even in very deep sleep. Un autre exemple, il y a beaucoup de mamans connaissent cet exemple, et peut-être des mamans parmi vous savent que dans la première année après la naissance de leur bébé, elles sont souvent de manière chronique privées de sommeil et elles doivent souvent se réveiller en pleine nuit, et puis donc elles recouchent le petit et ensuite elles retombent rapidement dans le profond sommeil. Et même si il y a dans l'environnement un bruit de voiture de police ou de klaxon, on n'entend rien du tout. Par contre, s'il y a le moindre gémissement du bébé, le moindre pleur du bébé, alors là, elle se réveille. Donc ça signifie qu'il existe quand même en plein sommeil chez ces mamans, un type de conscience qui est capable de différencier les bruits de l'environnement, qui fait la différence entre les bruits de la voiture de police et les pleurs de l'enfant. So now we return to this practice of settling the mind in its natural state. In this practice, you do your best to single-pointedly focus your attention on one out of 6 domains of experience. You do not deliberately give attention to the visual, the auditory, any of the 5 physical senses. To the best of your ability, you focus single-pointedly on that one domain of experience that is purely mental. That mental space is the space in which dreams arise. When all of your 5 physical senses are shut down, one remains open, and your awareness illuminates the whole dreamscape, everything happening in the dreamscape. So you focus single-pointedly on that domain of experience where in dreams and in the waking state, thoughts, emotions, memories, fantasies arise. You focus on that single-pointedly. Pour en revenir donc sur notre pratique, quand on établit l'esprit dans son état naturel, on établit notre attention en un seul point, qui fait partie des 6 champs habituels de l'expérience. Donc il y a les 5 champs sensoriels et puis le domaine purement mental. Et donc c'est là qu'on établit notre attention en un point dans l'espace mental. Et c'est dans cet espace que se manifestent les rêves, se manifestent les souvenirs, les émotions, les pensées, tout ça. Donc c'est dans ce champ qu'on établit notre attention en un point. And if you do this professionally, that is, you take this on as a full-time job, doing this practice, and you practice 8, 10, 12, 14 hours a day, month after month, doing it professionally, then what does happen is that the mind becomes, or your awareness becomes more and more unified, focusing very single-pointedly on that domain of the mind, so that the 5 physical senses, the visual appearances and so forth, gradually subside. And within the space of the mind, the contents subside. Fewer and fewer thoughts, fewer and fewer images, like a snow globe that is all shaken up. If you let it rest, then all those little flakes that look like snow, they all come and settle. So the culmination of that is the mind becomes totally single-pointedly focused on one domain, and that domain becomes empty. Donc que se passe-t-il si on pratique cette attention en un point dans cet espace de manière professionnelle à plein temps, au moins 10-12 heures par jour? Eh bien, mois après mois, la conscience s'unifie dans cet espace et toutes les expériences sensorielles habituelles réduisent, disparaissent, et également toutes les pensées, toutes les images, toutes les manifestations habituelles de l'esprit s'évanouissent un petit peu ou tombent comme des flocons de neige tout doucement. Ça finit par se déposer, et donc tout cet espace devient vide, tout ce domaine de l'esprit devient vide. Now, as those months go by,
a full-time practice. You're really not doing much of anything else. As those months go by, your experience of relaxation is going deeper and deeper and deeper, beyond anything you've experienced before. The stillness of your awareness becomes quieter, and more stable. So stability and stillness is getting stronger and stronger. And likewise, the vividness, the brightness, the acuity of attention is getting incredibly intense. Simultaneously, synergistically, the awareness is becoming more and more relaxed, still, and vivid. Et si on fait ça donc mois après mois, notre détente, de manière intensive, en pratiquant régulièrement, tous les jours, notre détente devient de plus en plus profonde, la stabilité augmente de plus en plus, également la clarté, l'acuité, la vigilance deviennent de plus en plus intenses, et toutes ces qualités se développent en synergie. So there is such a thing as achieving shamatha. Is there no blinds? No curtains. I'm sorry. You just have to use like that. Yeah. So there's something called achieving shamatha. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait appeler la réalisation de samatha. We should give you hats. And you achieve shamatha when, as a culmination of this path, your coarse mind completely dissolves. It becomes completely dormant, as if you've fallen deep asleep, or even become comatose, or fainted. You don't have a mind. It's dissolved, dormant completely. Which means also your 5 physical senses are dormant. You're not picking up anything from the surrounding environment, any more than you do when you're deep asleep. Et dans cette réalisation de samatha, tout notre esprit grossier se dissout, devient complètement dormant, aussi dormant que quand on est dans le plus profond des comas, y compris également les expériences sensorielles également s'estompent complètement. So it's as if you've fallen into deep, dreamless sleep. But your mind is extremely clear, radiantly bright and luminous, simultaneously. Donc tout ça se passe exactement comme dans le plus profond sommeil, mais par contre, notre esprit devient de plus en plus clair et lumineux. So, when we refer to the coarse mind, the gross mind, ordinary mind, I mentioned before each one is unique, just as they say every snowflake is completely unique. So they say. Donc si on se réfère à notre esprit grossier, donc on l'a dit, notre esprit grossier est totalement unique, de la même manière qu'on peut dire aussi que chaque flocon de neige est complètement unique. But then your coarse mind melts, so to speak, like the snowflake melts into just a drop of water. And one drop of water looks like every other drop of water. So when your coarse mind dissolves, it dissolves into a subtle continuum of mental consciousness that has no gender, no ethnicity, it's not old or young, it's unmodified. Your mind has settled in its natural state, which means unmodified, not conditioned by brain, personal history, language, etc., etc. Just like a pure mountain stream, it is just a simple stream of cognizance and luminosity. It's not even human. Donc, quand notre esprit grossier commence à se dissoudre, à fondre un petit peu comme le ferait un flocon de neige, en fondant, ils deviennent gouttes d'eau, et si les flocons sont tous différents, les gouttes d'eau, par contre, elles sont toutes identiques. Et de la même manière, donc, notre esprit grossier qui se dissout laisse place à un état de conscience continu
subtil et clair, qui est totalement naturel et absolument ni modifié ni conditionné par quoi que ce soit. C'est une simple flux de clarté qui n'a aucune caractéristique d'être homme, femme ou quoi que ce soit, et même pas humain. So your mind has become unmodified. It is settled in its natural state. Et donc notre esprit devient totalement non modifié dans son état naturel. This subtle continuum of consciousness is impermanent. It arises from moment to moment. It's not Rigpa, it's not Buddha nature, it's not anything ultimate. It is simply said to be the ground of the ordinary mind or the ground of your samsara. Donc cet esprit n'est pas continu, n'est pas modifié. Il est toujours par nature impermanent, se produit d'instant en instant. Et par contre, il n'est ni Rigpa, ni état de Bouddha, ni nature de Bouddha. On dit que c'est la base de l'esprit ordinaire. In the Theravada Buddhist tradition, this dimension of consciousness is called the bhavanga. And bhavanga means the ground of becoming. Bhava means to become. Anga has different meanings, but one of them is basis, foundation, or ground. So your coarse mind has dissolved into bhavanga, ground of becoming, which is simply a subtle continuum of mental consciousness. Donc dans le Theravada, on l'appelle bhavanga. Bhava signifie devenir, et anga a différents sens, mais l'un des sens qu'on peut lui donner, c'est la base, la fondation. Donc c'est la base la fondation, la base du devenir, donc qui est un continuum. And the Theravada tradition says this bhavanga manifests naturally on various occasions. Et le Theravada nous apprend que cet esprit bhavanga donc se manifeste dans différentes occasions, circonstances. When you fall deep asleep into dreamless sleep. Par exemple, quand on tombe en sommeil profond, sans rêve. When you faint or become comatose. Quand on perd conscience, quand on tombe dans le coma. When you die. Et au moment de la mort. And it comes about deliberately when you achieve shamatha. Par contre, il se développe de manière délibérée quand on pratique samatha. Or technically what is called access to the first dhyana. Access or achieving threshold to the first dhyana. So that's a technical term. Okay? Techniquement, on dit que quand on réalise cela, on accède au premier dhyana. So it's clear from that context that when you achieve shamatha, or access to the first jhana, which is in the form realm, now we're living in desire realm, when you cross the threshold over into the form realm, your physical senses have shut down because you've disengaged from the desire realm, this realm with sights and sounds and so forth, and you've crossed the threshold over into another dimension of existence, the form realm, rupa dhatu. And the physical senses are dormant, and your coarse mind is dormant. Donc, ce qu'on nous explique aussi, c'est que quand on accède à ce premier dhyana, grâce à la réalisation de samatha, on quitte le monde du désir et pour atteindre le monde de la forme. Donc, c'est assez logique puisqu'on a nos consciences sensorielles se dissolvent et c'est elles qui nous mettent en relation avec le désir, les objets du désir. Et donc on atteint le rupa dhatu, c'est-à-dire le monde de la forme. In the Dzogchen tradition of the Great Perfection, it is said that when you achieve shamatha, your coarse mind dissolves into the alaya vijnana, Sanskrit term, which I translate as substrate consciousness, but Ugu will give you also another translation in the French. There are various translations, they're all good. But alaya vijnana, or in Tibetan, Gunshi Namshe. Dans le Dzogchen, ou la grande perfection, le nom qui est donné à cet esprit, une fois que l'esprit grossier est dissous, l'état de conscience qui en résulte est appelé alaya vijnana, ou que Alain traduit par la conscience substrat, mais qu'on a l'habitude plutôt en français de traduire par la conscience base de tout, et qui en tibétain se dit kunshi namche. And it's quite literal to translate it as a consciousness, the
what all foundation or all basis consciousness, yeah? That's very good. It's very ji means all foundation consciousness. But substrate also has that connotation. It's the basis for all of samsara, for all of your lives. It's the basis for all of your lives in samsara. So this alai vijnana is like the palm of the hand, and every time you have another lifetime, it's like a yo-yo. You go out, and you're an animal, you go out, you're a man, you're a woman, but you always come back to the palm. Every time you fall deep asleep, and then you have a dream. When you're deep asleep, you're resting in bhavanga, or the alai vijnana. And every time you dream, you go out, and then the dream comes back, and you come back to the palm. You wake up, you go out. You fall asleep, you come back. So this is your home. This is your home in samsara. Not Paris. Alai vijnana. Paris is a yo-yo. That's going on. J'essaie de comprendre cela. Donc ce terme conscience de base de tout se réfère plus au terme, à la traduction du terme tibétain, puisque kunchi, c'est-à-dire toute base, tout fondement. Mm-hmm. Donc on pourrait comparer, appeler cette conscience comme étant le fondement de notre conscience, un petit peu comme l'équivalent de ce qu'est la main au yo-yo. Vous avez la main et donc une manifestation de conscience comme le yo-yo qui part et qui revient. Et ça fonctionne comme ça, où on pourrait... c'est un peu comme ça dans le sommeil. Dans le sommeil profond, on est dans cette conscience profonde, et dès qu'on rêve, c'est le yo-yo qui sort, et puis à nouveau ça revient dans le sommeil profond, etc. Donc tout ce qui... on pourrait dire aussi, c'est notre maison. Notre maison dans le samsara. Et Paris n'est pas notre maison, Paris c'est le yo-yo. Une expérience de conscience extérieure. And according to the Dzogchen tradition, we slip into the alai vijnana when we fall deep asleep, when we become comatose, we faint, we die, and when we achieve shamatha. Now that's independently of the Theravada tradition. So that's, I think, quite interesting evidence. The two schools who had very little to do with each other down in Southeast Asia, they never go to Tibet. Tibetans never go to Southeast Asia, not for centuries. But independently, they've discovered this dimension of consciousness that we naturally achieve, but unconsciously. When we were comatose, we don't know anything. Deep sleep, don't know anything. When you're dead, you don't know anything. But you can access that knowingly by means of shamatha. Whether you're following Theravada practice or Dzogchen, in fact, any type of shamatha practice. All roads lead to Rome. All shamatha paths lead to substrate consciousness. Regardless of method, they all lead there. That's the achievement of shamatha. Donc également dans le Dzogchen, on dit que l'alaya vijnana se manifeste dans le sommeil, dans les pertes de conscience, le coma, et au moment de la mort, et se manifeste de manière volontaire grâce à la pratique de samatha. Donc il y a exactement le même point de vue dans l'enseignement Dzogchen que dans l'enseignement Theravada, qui se situe pourtant très éloigné du point de vue géographique entre le Tibet et l'Asie du Sud-Est. Ce sont des régions qui sont très éloignées, qui ne se sont pas rencontrées pendant des siècles, et ils ont exactement les mêmes enseignements, le même point de vue. Et donc les deux expliquent qu'on peut accéder à cet état de conscience grâce à la pratique de samatha. Donc tous les chemins mènent à Rome, et toutes les pratiques de samatha mènent à l'aya vijnana. In the Gelugpa tradition, there's no reference to bhavanga, the term doesn't come. Gelugpa tradition does not accept the Chittamatra view, that's a philosophical school, does not accept the Chittamatra view of alai vijnana, refutes that. The Gelugpa does accept the existence of the subtle continuum of mental consciousness. That's where you come when you achieve shamatha. And I would say with great confidence, what the Gelugpas call subtle continuum of mental consciousness is equivalent to what the Dzogchenpas call
substrate consciousness, which is equivalent to what Theravadas call bhavanga. If you want to debate, I'm happy to debate. No, I don't want to debate, but in the ninth chapter, there is a debate refuting the Alaya Vijnana. That's right. According to Chittamatra. According to Chittamatra. And I refute that also. Okay. I'm a follower of Shantideva, and I'm a follower of Tsongkhapa. Okay. But they're refuting the elaborated version of Chittamatra. But you see Not here, the same here. no, you see in Dzogchen, it's not the same. Okay. There's nothing to refute. And so His Holiness Dalai Lama has said very clearly, and I absolutely accept, Dzogchen is completely compatible with Prasangika Madhyamika. Yes. So therefore their view, Dzogchen view of the Alaya Vijnana is not the same. So they are referring, Shantideva is referring to another type of Alaya Vijnana. Chittamatra. That as Chittamatra view. Chittamatra view. Okay. Exactly right. Precisely right, yeah. Without contest. Thank you. No, of course. So you're saying that it's not the same mind as Not as understood in Chittamatra. See, Chittamatra is very elaborate. It accepts the inherent existence of the mind, the inherent existence of the Alaya Vijnana. Of course, that's refuted, right? Dzogchen, they specifically say this Alaya Vijnana is empty of inherent nature. And they have none of the trappings, the elaborations of Chittamatra. Therefore, if you come in with a short sword of Prasangika Madhyamika, and you look at the Dzogchen view of the Alaya Vijnana, there's nothing to cut. There's nothing to refute. It's simply a description of experience with no reification. Zero. So completely compatible. Theravada, Gelugpa, Dzogchen. One happy family. Bon. D'accord. Donc, dans la tradition Gelugpa, on n'accrédite pas la vue des Chittamatrins, mais on considère simplement l'Alaya Vijnana comme étant un flux continu de conscience. Et les Chittamatrins, eux, considèrent qu'il y a une existence inhérente à cet état à l'Alaya Vijnana, alors que c'est réfuté par les Gelugpa, mais également par les Dzogchen et également par les Theravada. Donc ces trois sont une école cohérente, sont d'accord les uns avec les autres, et donc il n'y a pas de débat. C'est selon certaines écoles, les Chittamatrins, en particulier, qu'il y a des controverses. Simplement. Donc pour ceux qui comprennent quelque chose. So now in all schools of Tibetan Buddhism, there's essentially the same description of the dying process. I've never seen any significant difference. And you'll know that in the dying process of a human being, let's say, that as you're gradually dying, step by step, your physical senses are withdrawing into mental awareness. The coarse mind, with memory and imagination, language, thoughts, and so forth, is dissolving, right? And then eventually there's an appearance of a white appearance, purely mental, and then a red appearance, and then it's called the dark near attainment. Blackout. Just total absence of appearance. That's when you're dead. When you come to that, then you're dead. You've lost your coarse mind, which arises independence upon the brain, but the brain has stopped functioning. You've gone flatlined. Therefore, you do not have a mind that arises independence upon the brain, because the brain isn't functioning as a brain. Therefore, blackout. Blackout. But now here's where the materialist and the Buddhist fundamentally differ. The materialist assumes that all possible states of consciousness arise from the brain. It's simply an assumption. They've never proven that, just a belief. Whereas Buddhist contemplatives know that when your coarse mind dissolves, it doesn't just become nothing, it dissolves into this blackout, and the dimension of consciousness that lingers during the blackout phase is this. Bhavanga, substrate consciousness, subtle continuum of mental consciousness, and that is not produced by the brain and it's not contingent upon the brain. That's the assertion.
Donc également dans les enseignements des différentes écoles, on trouve exactement les mêmes descriptions du processus de la mort, qui décrit donc d'abord la résorption des consciences sensorielles dans la conscience mentale, et puis la résolution progressive des phénomènes mentaux qui se résorbent et qui mènent aux trois différentes étapes, où on a une apparence qu'on appelle l'apparence blanche, puis l'apparence rouge et enfin l'apparence noire. Donc c'est un peu une forme de blackout. Et à ce moment-là, au moment du blackout, c'est que véritablement notre esprit grossier est totalement perdu et il y a une absence totale d'apparence, et c'est le moment de la mort cérébrale. Hein. Donc on peut considérer que tous nos états de conscience, toutes nos manifestations de l'esprit grossier sont dépendantes effectivement du fonctionnement du cerveau, et quand il ne fonctionne plus, c'est le blackout. Donc là, il y a une différence fondamentale dans le bouddhisme, entre les bouddhistes et les matérialistes, puisque du point de vue des matérialistes, tout état de conscience résulte du fonctionnement du cerveau. Ils nous disent ça, ils affirment ça, mais finalement, il n'y a aucune preuve qui le corrobore véritablement, qui l'établit véritablement. Alors que du point de vue des bouddhistes, for Buddhism, they don't say that the brain is not important. Well, the brain is important. If you have brain damage, then it's important. Oui. Donc on dit sans dire du point de vue bouddhiste que le cerveau n'a aucune importance quant à nos états de conscience, puisque ça joue sur l'esprit grossier. Il y a notre esprit, quand l'esprit grossier est totalement dissous, persiste un continuum subtil de conscience qui, lui, n'est absolument pas dépendant du fonctionnement du cerveau, est totalement indépendant du cerveau. Now, Lama Zopa Rinpoche was once asked, is it necessary to believe in reincarnation or believe in the continuity of consciousness from one lifetime to the next in order to achieve enlightenment? Do you have to believe that? He was asked. On a demandé un jour à Lama Zopa Rinpoche s'il considérait qu'il était nécessaire de croire en la réincarnation pour atteindre l'éveil. Est-ce qu'il était nécessaire de croire en ce continuum qui passe d'une vie à l'autre pour atteindre l'éveil? And his answer was, no. You need to know that there's such a continuity of consciousness. You need to know that there is continuity of consciousness from lifetime to lifetime, and not merely believe. Et sa réponse a été non, il est nécessaire de savoir ce qu'est ce continuum de conscience qui se réincarne. Il ne s'agit pas simplement d'y croire. And it's well known among Buddhists and other contemplatives in different schools, non-Buddhist schools, that if you access this subtle continuum of consciousness, which is not even human, and you're resting there, then it's relatively easy to retrieve accurate, detailed memories of past life. And that gives strong evidence that this consciousness is not produced by the brain, because you're retrieving experiences from another lifetime in which you had a different brain. So in a manner of speaking, nominally speaking, the imprints of the memories of past lives and even imprints of memories of this life are all, in a manner of speaking, stored in conjunction with or stored in this continuum of consciousness. That's why one translation for this consciousness is storehouse consciousness. As the repository, don't reify this, but as the repository of karmic imprints and memory imprints. So, this is science, not religion. But science if and only if you know it with your own experience and don't just believe somebody else has the experience. Et donc, il s'agit de bien savoir, bien connaître ce que c'est que ce continuum de conscience. Et quand on peut l'appréhender, quand on peut atteindre cet état du continuum de conscience, à ce moment-là, on peut facilement accéder aux souvenirs de ces vies antérieures, aux empreintes des vies passées. Donc toutes les empreintes des vies passées et de cette vie présente sont stockées dans ce continuum. Et tout ça, donc, Alan dit que c'est pas une question de religion, mais une question de science. So we should really feel sympathy with the materialists, because they're trying to understand the mind by looking outside.
by looking at other people's brains, other people's behavior, and then when a person dies, they see the brain goes dead and behavior stops, and they think, fini, no more mind. They never saw it in the first place. And so what do they think? They think the only thing they can think, and that is, mind is gone. But they never saw the mind in the first place, so how do they know whether it's gone or not? So really, being a materialist is walking around in a dark room. You're ignorant of the nature of mind because you never look at it. You're just looking at behavior and brain. That's nice. You can make a lot of inferences about the mind. But if there are subtle dimensions of mind, you'll never see them. You have to look at the mind. That's a scientific approach, is to look carefully at what you're trying to understand. That's what Galileo did. That's what all the great scientists have done for the last 400 years. Precisely observe what you're trying to observe, what you're trying to understand. That's the strength of science. Except the mind sciences, they refuse to look at the mind. It's very bizarre. They don't practice introspection. Très étrange. Donc on doit avoir un regard de sympathie à l'égard des matérialistes, parce qu'ils cherchent à comprendre l'esprit, observer l'esprit en le regardant de l'extérieur. Donc ils regardent l'individu qui est en face d'eux, puis ils voient qu'il meurt et que son esprit n'est plus là. Donc, mais fondamentalement, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils ne regardent pas. Ils ne regardent que l'extérieur, c'est-à-dire ne regardent que le comportement lié à la conscience, que le cerveau, mais ne regardent pas véritablement la conscience elle-même. Et donc c'est un peu curieux parce que tous les scientifiques, quels qu'ils soient, quand ils ont décidé de connaître quelque chose, ils ont toujours regardé l'objet, comme Galilée qui a regardé l'espace, etc. Tous les scientifiques regardent l'objet. Là, ce qui est curieux avec les matérialistes, c'est qu'ils ne regardent pas l'objet, ils ne regardent pas leur esprit. Et donc ils ne peuvent pas le voir, l'observer, ni le trouver. Mm-hmm. So tonight is the exception. We're almost 9 o'clock, so let's not try to have discussion tonight. But for the next 4 nights, there will be no Dharma talk in the evening. Zero. Just a meditation and then whole time for discussion. Okay? But tonight I wanted to give you a lot of food before you go to sleep. Big. Pour ce soir, on va s'arrêter là puisqu'il est déjà 9h passé et donc il y a peu de temps pour la discussion. Rassurez-vous, les prochaines soirées, on aura du temps on fera de la pratique et des temps de discussion comme ça a été annoncé. Mais ce soir, Alan souhaitait vraiment nous donner du matériel pour l'enseignement qu'il y tenait. So now it's time for practice. 9 o'clock. It's time for practice. Donc maintenant, il est 9h, c'est l'heure de la pratique. So after some time, whether in half an hour or you decide when you go to bed, here's the homework for tonight. Donc voilà le travail à faire à la maison, les devoirs à faire pour ce soir. When you've finished everything for the day, you brushed your teeth, everything you wanted to do, finished, then get into bed, but lie on your back, go into the shavasana, under the covers, right? So don't go to sleep, just get into bed and lie formally in shavasana. Adopt the yogic posture. Donc ce soir, après avoir fait tout ce que vous avez à faire de votre soirée, de brosser les dents, etc., vous vous installez dans votre lit sous la couverture en position de shavasana, donc couché sur le dos pour cette pratique yogique. And now learn how to practice with your eyes closed. So close your eyes. Donc vous allez pratiquer les yeux fermés. Settle your body in its natural state, completely relaxed, still. And even though you're completely relaxed, let your mind be vigilant. Body totally relaxed, but let your mind remain clear. Et donc établissez votre corps dans son état totalement naturel. Votre corps peut en position couchée se relaxer complètement, mais maintenez votre esprit dans la clarté. And as you're lying there, then let your respiration settle in its natural rhythm, releasing completely with every out-breath. Just releasing, more
more and more deeply relaxing with every out-breath. Laissez également votre respiration s'établir dans son rythme spontané, naturel, et profitez-en pour continuer à relâcher toutes les tensions. And mentally, release all thoughts about the future and the past. Profoundly release, set your mind at ease, let your awareness be still and clear. Mentalement également, lâchez toute pensée liée au passé et au futur, de manière à laisser l'esprit complètement tranquille dans la clarté. And let the light of your awareness, or the focus of your attention, be especially on the sensations of the earth element, the sensations of firmness, solidity. And there's a lot of it, where your heels are on the bed. That's earth element. The back of the thighs, the back of the calves, the thighs, the buttocks, the back of your head. There's a lot of earth element. So let your awareness come to rest like a little fog or mist on a pool of water, on a pond. See, it hugs the water. You've seen that, yeah? So let your awareness come and rest in that field of earth element, the sensations of solidity and firmness, right down to the heels. So let it just be this nice field of awareness, just resting and just resting there, illuminating the sensations of the earth element, the sensations of your body in contact with the bed, from the heels to the back of the head. It just needs to put a pool. Yeah, you like a lake. And we've all seen at least photos of a lake, and sometimes there's a little mist that only goes up maybe 3-5 meters. So just that mist that hovers, that kind of clings to the lake, right? So something a little bit like that. And that is your awareness. If the lake is the sensations of the earth element, then your awareness is kind of very lightly resting there. Not merging with it, but just resting, grounded. It's very soothing, calming. It will rest your mind, prepare you to get a good night's sleep. Et donc dans cette pratique de Shavasana, vous laissez donc le corps se détendre, la respiration dans son rythme naturel, l'esprit clair, et vous allez poser votre attention sur tout ce qui est en lien avec l'élémentaire dans votre corps, donc tout ce qui concerne, par exemple, le contact des talons avec le lit, du dos avec le lit, de la tête avec le lit, tout ce qui vous donne cette sensation de solidité, de fermeté dans votre position couchée. Et gardez tout ça dans votre conscience, éclairé par cette clarté de la conscience, un petit peu comme, c'est tout l'élémentaire, un petit peu détendu, comme ça, non pas solide, mais comme dans un lac, on pourrait avoir un petit peu de la vase qui est au fond du lac, qui est un petit peu en suspension dans le fond du lac. Hein. Donc essayez de vous établir dans cette conscience pour bien vous détendre et vous préparer donc à un très bon sommeil. And then initiate once again very gently the rhythm. And as the breath gently comes in, gently, if I kind of make a cartoon, it'd be like really attending. Not fierce like that, but just come on. And then as the breath flows out, then that was a cartoon, so don't do that. But it's a gentle arousing of attention as the breath comes in, and that lovely, delicious when you're breathing out. Okay? Et donc, it's working out in the mental gym. Donc, une fois cette sensation établie, établissez-vous à nouveau dans le rythme de la respiration, profitant de l'inspire pour réveiller la clarté de l'esprit et de l'expire pour vous relâcher un petit peu plus, vous détendre, et non pas comme il en a fait, il l'a mimé avec se réveiller à l'inspire et de s'avachir à l'expire, mais d'être vraiment dans une sensation de profiter des sensations de l'inspire pour développer la conscience des sensations et de bien vous détendre confortablement dans l'expire. And you are aware of the sensations associated with the breath,
throughout the whole body. What you don't want to do is let your attention be all caught up in the head. That's why I said bring it down, down. But throughout the whole field, just feel those sensations of the in-breath, out-breath, in-breath, out-breath. Et donc, essayez de prendre conscience de ces sensations dans l'ensemble du corps. Ne restez pas focalisé sur l'espace de la tête. Et donc, de bien ressentir tout cela dans l'inspire et dans l'expire, dans l'ensemble du corps. Bien faire descendre les choses. And the aspiration here, as long as you're practicing, is breath by breath, relax more and more and more deeply in the body and mind. And as much as you can, don't lose clarity. The flow of cognizance, don't lose that. Don't space out. Clear. Et donc le but là encore de la pratique est de se relaxer de plus en plus profondément sans perdre la clarté, une certaine clarté de l'esprit. The ideal would be to fall asleep consciously. So your mind falls asleep and goes dormant, and your awareness, the light of your awareness, remains on all the way through. So you actually can go from the waking state to dreamless sleep, and when you get to dreamless sleep, you're still clear. You're now lucidly in dreamless sleep. C'est possible. Et donc, excusez-moi, je traduis d'abord. Idéalement, le but ce serait d'être capable de garder cette clarté dans l'endormissement, et donc de passer de l'état d'éveil au passage de l'endormissement pour aller dans le sommeil profond sans rêve, en étant conscient d'être dans ce sommeil profond sans rêve. C'est difficile, mais c'est possible. Do you that more than once? Do you? Do you do that more than once? This yo-yo Yeah. mind Yeah. more than once Yeah. when you go to sleep? Yeah. In the same. You Do you- continue practicing. Breath after breath after breath. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Continue practicing. Don't just breathe once. Breathe more than once. Okay, I'll try my best. Yeah, that's all we ask. Donc la question, est-ce qu'on fait ça une seule fois? Non, c'est pas une seule respiration. On fait ça respiration les unes après les autres pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, le temps qu'il faut jusqu'au sommeil. Now, after some time, and after sometimes maybe means 5 minutes, maybe it means 20 minutes, maybe it means longer. After some time, it is the end of the day, you need to sleep. You will probably, after some time, lose clarity. And you may have it happen quite clearly. That is, suddenly you just feel sleepy. Or there's a nice word in English, woozy. Do you know the term? Woozy is like, it's drowsy, woozy. You know when that happens. And there you are lying and you're so utterly, you're like melted butter. You're so relaxed. But now you're kind of losing it. You need some sleep. As soon as you see that you're losing the clarity, then don't fight. Say, okay. And then mentally, not physically, mentally go like this. Mentally say, fini. That's the end of my session. And then change posture. Change posture. Roll on the side. If you like to fall asleep on your back, okay. But then change your hands. Do something that is a physical signal to you, I've just finished the session and now I'm going to sleep. So what you don't want to do is make a habit of what my stepdaughter calls sleepitate. And you're kind of sleeping and kind of meditating. You can't quite tell which one. Don't do that. It's just creating a bad habit. So either meditate or sleep. So when you're losing the clarity, and you say, that's okay, I need to get to sleep. Fine. Then at least change your hands, do something different, or roll onto your side, and then go to again. Then just have a good night's sleep. Sweet dreams. Donc au bout de ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes ou plus, ça dépend. Étant donné que c'est la fin de la journée, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on a besoin de dormir et on a tendance à partir dans le sommeil, et à ce moment-là, on perd toute clarté. Mais on peut quand même d'une certaine manière s'en rendre compte, se rendre compte qu'on perd cette clarté. Et donc à ce moment-là, ce qu'il est
faire, c'est de prendre acte et puis d'aller dans le sommeil. Hein, donc on peut, si on est allongé sur le dos, qu'on aime dormir sur le dos, on peut simplement changer la position des mains, mais il faut avoir un signe qui dit ça y est, c'est la fin de la pratique et maintenant je dors, ou dormir, ou se tourner sur le côté, là aussi pour attester de la fin de la pratique. Et donc il y a quand même une petite conscience qui nous fait rendre compte et dans son état, cet état traducteur, pour Wouzi, tu as vaseux, voilà, un peu vaseux, il y a ce moment un petit peu vaseux entre deux eaux, prêt à s'endormir. Donc c'est important d'attester de la fin de la pratique, d'avoir un petit quelque chose, de changer d'une position des mains ou du corps, parce que sinon on va être dans cet état d'ordité, c'est-à-dire moitié dormir, moitié méditer. Et donc on continue comme ça un petit peu entre deux, entre la méditation, le sommeil, etc. Donc il faut vraiment couper pour passer au sommeil. C'est clair? Completely? Yes. Why is sleepy taking bad? It's just making a habit of meditating in a very sloppy way. Yeah. And that becomes a habit. So then whenever you meditate, Donc d'ordité, c'est pas terrible. parce que on prend l'habitude de méditer d'une manière un peu vaseuse, quoi. it's not a bad way to sleep, but it's a bad way to meditate. c'est pas une mauvaise manière de dormir, mais une mauvaise manière de méditer. Good. All clear? Sweet dreams. See you tomorrow morning.